hjälpa till för ungdomar i Iran. Inte bara för ungdomar, för de människor som bor där. Inte minst ungdomar, kvinnor, men till och med djur. Man har inga rättigheter där. Så vi har samlats här för att hjälpa till, för att stödja ungdomar som kritiserar religionen, kritiserar profeten och kritiserar behandlingen av iranska regimen. Så vi behöver eran hjälp. Can we have your attention, please? Today we are gathering here to prevent and try to prevent the execution of young folks in Iran who has had secular ideas, just like you, just like the other young people who are living here in Sweden, and they have been sentenced to death penalty, and the International Committee Against Executions has asked you to hear our voice for protecting them and trying to stop that execution. Dear folks, a 21 years old man named Sina Dehqan is sentenced to death penalty in Islamic so-called Republic of Iran due to criticism of Islam and so-called insulting Islam's prophet. The execution sentence has been confirmed by the Supreme Court of the Islamic regime that rules Iran. His penalty is being decided due to his written materials on a social media network named Line when he was just 19 years old in October 2015. During his interrogations done by the security agents of the mullah's regime, it was told that if he accepts all the guides and orders of the interrogators, he will be pardoned later. The confessions has been taken under torture and psychological pressure by the world security services and cannot be accepted by any fair judgment, but the governmental judges and authorities sentenced this 21 years old man to death penalty against this fact. The security forces and judiciary authorities have told Sina's family to keep calm themselves and not mentioning it nor publicating it to help them in response for Sina's release. While they were quiet, the Supreme Court confirmed Sina's execution. There are other similar people who are now in Islamic prisons of Iran, named محمد Nuri from Iraq City, who is also sentenced to death penalty for same charges. Both of these men can be executed every day. Also, Sahar Eliasi from Tehran was sentenced for 7 years of imprisonment initially, that later decreased to 3 years for insulting sacrosanct elements. All these kind of sentences are made based on Article 262 of Islamic Law Book of Iran. This article refers to the fact that any kind of speech or writing that can be interpreted as insulting the Prophet of the Islam will be punished by execution. This article and the other ones that are not limited by the count are established for prevention of secular tendencies in the society. We believe that Sina Dehqan and Muhammad Nuri must be saved from execution, and also Sahar Eliasi must be released. The international pressure is the key point to their freedom. Sohail Arabi and Ruhollah Tawana were imprisoned from 2011 autumn for more than 2 years due to similar charges. We need your support for saving the lives of the three mentioned people at first, and then in the near future
to vanish this kind of non-secular laws and orders. International Committee Against Execution and the campaign to free political prisoners. Thanks for your attention. Vi tillsammans kan göra allt. Det var därför vi har samlats här, för att hjälpa till ungdomar som har blivit dömda till avrättningar i Iran. Jag tänkte fråga, vet ni varför vi är här? Varför vi samlas här idag? Jo, det är därför att en ung kille, han heter Sina Dehqan, han är bara 21 år. Han sitter i fängelse ungefär 2 år, kanske mer än 2 år. Bara att han har pratat om islams profeten Muhammad, eller han har kritiserat om Muhammad, och han sitter i fängelse. Vi kommer från Iran, en tortyr och fängelse och våldtäkt land. Vi som är här, och vi är här bara på grund av hjälpa till Sina Dehqan och hjälper alla politiska fångar som sitter i fängelse. Vi behöver era hjälp. Vi behöver att hela världen vet att Hi. That is at least one person in a day on average. The number of execution has recently increased, and Iran executed approximately 1,000 people in 2015. Among these executions is the largest mass execution of its kind in years of a religious minority, in which at least 20 Sunni inmates were mass executed. Human Rights Watch denounced the mass executions and called it shameful law point in its human rights records. We are here to force them to respect human rights. Down with the killer regime of Iran. Thank you. سینا تنها کسی نیست که به بهانه‌های جمهوری اسلامی کشته شده. این کشته‌ها، این اعدام‌ها هنوزم ادامه داره. ولی بیاین واقعا قاطعانه جلوی این اعدام‌ها رو بگیریم. سینا یه جوونای زیادی کشته شدن. یه جوری باید جلوی جمهوری اسلامی وایساد. باید جلوی این اعدام‌ها رو گرفت. برای چی باید سینا اعدام بشه؟ چرا؟ به چه جرمی؟ مرگ بر دیکتاتور. بیاین محکم وایسیم و جلوی اعدامو بگیریم. مرجان داوری و سایر زندانیان سیاسیین که حکم اعدامیان هات که بداخل که روشنیه ایمال ایران و بتایبت شارگلتی شخوار اعدام جوانگل مملکت نجنوین و اما باعث تأسف بو حکومتی که تیز 38 سال حکومت ننگین جمهوری اسلامی لإيران که زندانی گل به عناوین مختلف ها لجر اعدام، دوباره جان انسان خط آخر، دوباره اشک و چشم تار اعدام، تنی لرزان قدم ها سست در فکر، به پایان امید این بار اعدام. به گردش 100 نفر در جنب و جوشش، به گردش 100 نفر در جنب و جوشش، که با خوبی شود این کار اعدام. یکی در گوش او قرآن و توبه، یکی هم حکم قاضی دار. امروز داوری علیه ایران و ما اعدام را یک قتل عمد دولتی میدونیم و جمهوری اسلامی توی این 38 سال بجز اعدام، تجاوز، غارت، دزدی، چپاول هیچ چیزی رو بار نیاورده. 38 ساله داره جنایت میکنه. ما امروز از تمام سازمان‌ها، نهادهای حقوق بشری خواستار این هستیم که هرچه زودتر نامه بفرستن به این سفارت. متاسف
متاسفانه تو ایران هیچ فردی حق نداره که اعتقادشو بگه و سینا دهقان جوان 19 ساله‌ای که اومده اعتقادشو گفته. البته توی اینترنت جایی که بین مردم نه، ولی توی اینترنت چیزی که اعتقاد داشته را گفته و دولت جمهوری اسلامی اونو حقشو اعدام دونسته و الان در زندان ایرانه و ما امروز جمع شدیم به این حکم اعتراض یا حکمش اعدامه و سینا دهقان یکی از جوانایی هست که اعتقادشو گفته و ما امروز جمع شدیم که به این حکم اعتراض بکنیم. سینا دهقان حقش اعدام نیست، اعدام یک حکم قتل عمد دولتیه. دولت میخواد جوانایی که میخوان اعتقادشونو بگن چون میترسه، چون نمیخواد که جوانا اون چیزی که فکر میکنن اعتقاد دارن واقعا بیان کنن.